Irakli is going to show you something. Это с одного места, где посадочное место, где население живет, и там дети встречались и разговаривали с этими существами, A landing которые site. прилетали на воздушном корабле, можно сказать. Не воздушном, ну, корабле. That were coming in an aircraft or a spaceship. Spaceship. A spaceship in a spaceship. И там были такие ситуации, когда те создания, кто прилетел, они описывали это одно из вот таких средств было. Oh, this is the description of one of the vimanas, of spaceships. UFO. И что интересно, что они нарисовали вот такие существа. They showed these kind of beings that were coming from the. И насчет этого, что они сказали, что это животное наше. And he said that it was an animal, their animal. А насчет этого, что это типа солдата, которым можно управлять. And this is a robot warrior. Которого можно обучать в войне. And who could be taught how to fight. И вот здесь еще описывали разных зверей. And these are the drawings of the different animals. Которые передавали также информацию, которые служили передачей информации, наблюдение. So, Иракли, это все животные. Ну, они сказали, что инопланетяне тоже животные. So these were the extraterrestrial animals. И пока началась пандемия, они показали вот такое создание, что вот такое создание растягивается одна из цивилизаций, что потом ее адаптировать и пустить на Землю. They showed one of the animals that were adapted and sent it to Earth. И в описании было, это в 2017 году было, вот это показано, грива, которая еще не была поднята. Значит, это животное не было пока в агрессивном виде. So и я it думаю, was что not это aggressive yet. Я думаю, что это показатель того вируса, который был вот сейчас применен и вот сейчас буйствует, он сказать можно. Это Irakli thinks that it might have been the virus that is attacking this planet. Это в переносном смысле это дано все. It's figuratively speaking. И вот та вимана, вот не вимана, то UFO, оно вот так было видно в 2016 году на тех посадочных местах вот таким освещением. It's a Vimana or a spaceship that was seen at the landing sites back in 2016. Также с того места вот это описание были, когда прилетала туча, видно? Yes, then there is this cloud. Туча, в котором вот так она светилась. И эти освещения уже. И в этой туче были летающие средства. А здесь высоковольтная линия. И где прилетало также вот эти летающие средства, и они заряжались, энергию брали и улетали. So these were, это объекты или просто объекты. They were flying crafts on board this cloud that were collecting energy. Почему я это говорю, что from transmission lines they were collecting energy from уже в этом году пошла информация от контактеров, что очень активно принимает участие в контактах и в защите
и в передаче информации в той же самой Грузии, скажем, или на земле, принимают большое участие брахманы. They say that Небесные. nowadays that there are many encounters in earth transformation who are called Brahmins. Небесные брахманы. Heavenly Brahmins. И даже, и что интересно, что это все, вот когда я встречался с этими людьми, контактерами, которые видели или чувствовали, или передавали информацию с этих небесных брахманов, информация только шла позитивная, об изменении человека к добру. The information Irakli was getting from the contactees was about only leading to good, not evil, spiritual context of that they were been telling. These brahmanas were telling. Потом вот, Михаил, информации разного типа, уже вот сейчас они переданы. Как называются эти виманы, которые летают с разных планет сюда? Идошора, скажем, вот одно из них. This is the name of a vimana that is called Idashora? Идошора. Idashora. This vimana is called Idashora. И вот в этом случае гелиума, плазма гелиума 91%. Вода серебряная, это как его, ртуть, кислород. На чем они летают? Oxygen and helium are part of this. That's what this. It is чего состоит вимана? Ну, это можно сказать, что это типа летающих средств. Ну, конечно, это в Индии, наверное, в свое время виманами называли. Yeah, это мини-устройство, маленькое устройство для полета. It's akin to vimanas of India, and this is это здешний материал все. Мини-дош называется это. Mini-dosh, this craft is called mini-dosh. This craft is called mini-dosh. It's for local flying. Кураджило. Kurajila vimana. Kurajila vimana. И вот такие вещи. Это все информация уже нынешних дней. Michael, this Потому is мы, как видно, мы имеем, значит, дело с вечностью, которая и в свое время это действовала, и сейчас действует. We are dealing with eternity because these cases repeat themselves. What has been 5 millennia ago, it's still going on. So we're dealing with eternity. It's not something new. As in Ecclesiastes it said, nil sub sole novum, there's nothing new under the sun. Oh, I have an idea. Michael, can you, what about, you mentioned once in your books or in your lectures that some of the temples are made after the Vimanas. Well, there is a connection. Есть связь. In Indian temple architecture, индийская архитектура храмов, you have the temple, and inside an image of the god, Krishna, Rama, one of them, is worshipped. И в этих храмах служат Кришне, Раме и изображение военного корабля. Нет.
Нет, там служат в Браха. храме. Yes. And above the place where the actual form of Krishna or some other god is worshipped, there's kind of like a dome or a tower, and that is called the Vimana. Над алтарем, где идет служба Раме или Кришне, находится этот самый куполообразный объект, который называется Вимана. So that's the same name as spaceship Vimana. Это то же самое имя, что и космический, имеет тот же самое название, что и космический корабль. And the connection goes like this. The Vimana, like we just described, the Vimana of Dhruva, it took him from this earth level to the highest spiritual level. Это та же самая Вимана, которая унесла его с уровня нашего трехмерного в уровень чистого сознания. So the temple in the Vedic culture is meant to do the same thing, to take us from the terrestrial level to the highest spiritual level. В храме то же самое. Это он для того, чтобы мы поднялись с материального трехмерного уровня до духовного уровня полного чистого сознания. So going to the temple is actually a journey to other worlds. Когда ты посещаешь храм, это как визит в другие миры. And that journey is signified by the word Vimana. И это путешествие обозначается словом Вимана. Because the Vimana does the same thing. It can take you to other worlds. Вимана тоже делает... я знаю, это похоже на то, что называется в литературе восхождение Меркаба. Of course, and in some of the temples, the old ones in India have very elaborate carvings on the walls of the temple. И во многих храмах давно есть изображения, барельефы. And they depict the different levels of the universe, the cosmos. И они изображают разные уровни космоса. I saw the bas reliefs like that in the temples in Cambodia. There are many temples around Angkor Wat. Angkor Wat describes Mahabharata, but there are many other temples with the descriptions you've mentioned. Я говорю, что в Камбодже в храмах такие же барельефы, которых я наблюдал. So, and on some bas reliefs in Cambodia, I saw Nagas communicating with human beings. And наги – это рептилоиды, но только не знаком минус, а знаком плюс. Они не считаются негативно настроенными против людей. Потому что их много разных видов. So, Michael, can you tell us a little bit of who or what Nagas are and what the interaction there are between human beings and humanoid reptilians? Yes, they are serpent-like beings. Как змеи. Usually they're depicted with a serpent body and a human head and torso. Они похожи на змей, и как змея, только в гуманоидной форме. С головой, с руками, с торсом.
Да. but they also had shape-shifting abilities. Они могут изменять форму. So, Like and they biologically, or they have some technology for this? Biologically, but today the line between biology and technology is becoming very Yeah. unclear. Биологическое и You технологическое. know, so you could say it's their biotechnology, Биотехнологическое. Yeah, but yeah. sometimes it's hard to make the distinction. But Очень трудно определить. Because I saw how this creature changed from the girl, from the human girl, to this kind of stuff. Like, yeah, but he was, I don't know, maybe smiling, or Show me your. I saw every 100 teeth. This Она, they were она- like needles. И Терри говорит, что Oh. она наблюдала такое существо. Yeah, I saw him, and he was very scary. Он очень ее напугал. Where do you have these experiences? At my house, I wasn't sleeping, but I couldn't move, and I couldn't open my eyes. I heard very loud and loud low sounds in my ear, right ear, and it was so loud that it was hurtful. It was hurting me. And with this sound, I saw the girl first, but I was with the closed eyes, but I heard the sound and voices, and they came in a contact. And then I saw the girl, and then fast, very fast, the face of this girl started to change. She turned into an alien, how everybody describes them, gray yeah, with alien, yeah. big eyes and green, Classic alien, yeah, Gray, skin. classical gray. But it was Yeah. not permanent. And then he started to change and change. It was like a holography on his face or something like that. Yeah. And at the end, he just turned into this creature, like reptilian man. But I saw reptilians before, and he was more like dinosaur man, dragon man. Dragon Man. I never saw something like that in my life until that moment. Yes, and when I saw him, like through my eyes, I saw him. Yeah, it was a little bit scary, but I asked something for him. I told him that I'm not afraid, that I can defend myself, and I want something if they can give it to me, some ability that I wanted to have from the childhood. And if you can give it to me, please. And when I had the audacity, yes, to ask something from them, yes, they just disappeared. Yeah, I don't know why they disappeared, and the sound stopped. But all day after that, my ear was aching, and it was physical, and the things that I couldn't move, I couldn't open my eyes, I couldn't do anything, and it was just it wasn't a dream. I know what is dream and what is not. And in my life before, I had some visions, I see things, not very, no, it's rarely, but I do. And this time it was very real. Just Could I may I ask you a question? of course. Later in the day, did you feel you were in a different consciousness, or like when you were having the encounter with the being that you saw, you were in a different state than you were later when you're remembering it, or? No,
No, I didn't felt anything. Nothing changed. And So you're always it was kind of like, in a I don't know. state where you could Yeah. communicate with such beings. I don't know why they came to me. And yeah, I don't know. Maybe you know, when I think about this stuff about UFOs, Aliens. and aliens, something, yeah, yes. unexplained. At this moment, I see them more как бы чаще. Rarely. Yeah. No, I see them, and when I don't think about them, I'm not. Okay. Maybe I'm like a radio station, and they can hear my signals, Thoughts. Yeah. my thoughts. Okay. I don't know. So I guess we're Yeah, but giving all my life, I know that somebody is watching me. Michael a hard time because he's supposed to be our translator. No, it's fine. It's fine. Terry told me that story before in Russian, so I know what it is. So для наших зрителей я могу объяснить, что Терри видела сначала женщину, девочку, которая превратилась в серого инопланетянина. Потом этот серый инопланетянин превратился в рептилоида, похожего на динозавра, с квадратной челюстью и зубами, напоминающими эти самые Needles, иголки. Иголки. иголки, и с зубами, напоминающие иголки. Потом у нее болело ухо, потом все прошло. Терри, у меня к тебе вопрос. Можно мне... Какой это был день, число? Я хочу это написать и отправить уфологу с твоей этой самой... Я не помню точный день и число. Это в Тбилиси было? Честно. В Да. Тбилиси, да, здесь, я могу сказать, примерно где-то середина октября. Середина октября, примерно 20-й год. Так, понятно. Время. Раннее утро, Понятно. где-то между 9 и 10 часами утра. 9 и 10. Хорошо. Ладно, я тогда опишу все это и тебе пришлю. И спасибо тебе огромное за эту штучку, которую ты мне прислала, эту фотографию вот этого. I tried to draw him, but I couldn't do this. It was hard, and then I just made him. Очень трудно было нарисовать, поэтому она сделала... Да, поэтому я решила сделать слепок, да. Это было как-то легче. Терри, я послал Диане много интересной информации, я тоже тебе советую посмотреть. Я посмотрела вместе с ней, да, очень интересно. Там все связано с твоими наблюдениями, даже те же самые. Удивительно. Ладно. Диана, продолжай смотреть, Терри, то, что я вам послал. Там Да, я продолжаю. У меня сейчас я фильм закончу и потом продолжу до конца. So you were saying about these dudes, yeah, about reptilians. When I interrupted you, sorry. Oh, no, I had just about finished with that topic. So your friend has something to say as well? They're sisters. My sister. We're sisters. Oh, your sisters. sisters. I didn't saw reptilians. I saw tall, dark green aliens. They were like grays, but tall, and they were about 2 meters. Yes. No, not even 2 meters. They were higher. They were about 5 or 4 meters. Yeah, very thin. Yeah, very thin. I saw 3 dreams in a row. Each night I saw a new dream. Yeah, with them. The first dream was about... Были сны, сновидением, скорее всего, рептильно-серых гибридов, которые были 4-5 метров ростом. Yeah, but I didn't felt they were harming me, like something. They were nice. Yeah, they were nice to me. They were kind. I felt like they were loving me. She told me it was a girl. It was a female.
She told me, Diana, come with me. I will show you our planet. I will show you our system. She showed me her stars map. Sky map. Yeah, sky Это map. был контакт с рептилоидной сущностью, существом, которое показало Диане планету и систему, из которой она пришла. So, yeah, okay. The first dream was we just walking and we were talking, and she's just showed me where she's from and another stuff, but I don't remember it. Диана говорит, что она увидела... I don't remember the whole information, what she told me. But I know that she did, because I remember that I had like television in front of me, and she was showing me the pictures, the video, and talking with me. It was the first dream. The second dream, I was in Russia, in a wood. Woods. In a wood, yeah. In a wood, there were a small house, and I was sitting on the backyard when I saw a big ship landing, and they were coming out of this ship. This is the second dream. The third dream, I was in USA, in some kind of как будет пещера по-английски? Cave, yeah, in some kind of cave. I saw a fight, I saw a war between humans and these reptilians. Michael, yes, and I was going through this war, and I saw how they fighting, how they shooting each other, and it was just awful. Yeah, this was the third dream. It was very weird. Диана описывает свои сны. Первым, который она встречалась с рептилоидом, женщиной, которая изучала любовь и показала ей планету и другую систему. Во во время второго сна она в лесу, и она видела, как садится летательный аппарат. А в третьем она наблюдала войну между людьми и рептилоидами в какой-то подземной базе на территории Соединенных Штатов, которая могла быть... I think it was some underground base in USA, because it was in a desert. Подземная база. Yeah, it's human-made cave, yeah. It was in a desert. These ones were aggressive. The first lady, that female, she wasn't aggressive towards me at all. Во втором и в третьем случае они были агрессивны, а в первом это рептилоидное существо, женщина была совсем не агрессивной. So, Michael, do you find these experiences interesting? Yeah, yes, I do. Listening to Irakli and the two sisters, I'm reminded that the Vedic culture said there are 400,000 human-like species scattered throughout the cosmos. Майкл говорит, что 400 тысяч гуманоидных существ разбросано в космосе. On different levels of existence. Yes. В разнообразных, на разных уровнях бытия. Michael, I'd like to, you see, everything is reversed on this planet. You see, we are being in the physical bodies in the altered state of consciousness. When we come back, we return to our natural state of consciousness. Would you agree with that? I'm not sure I understand exactly what you're saying. You see, well, I'm trying to say that we are in the physical bodies. Our consciousness, true eternal consciousness, is altered. Yes, I would say something like that. Like, say, if you have a light and you can put a filter over it, so it'll change the color or the amount of light that comes through. So yes, our material minds and bodies are like
filters for our Мы consciousness. телесные оболочки как фильтры вечного сознания. То есть наше сознание неестественно, когда мы в физической оболочке. Okay. Can I ask a question? Oh, пожалуйста, go. Yeah, it's I'm interested. How many civilization was before us on this planet, human civilizations, and if they really had some influence from aliens, or they took the knowledge from them, the earlier civilizations, or they did everything by themselves, build the pyramids, the stuff that we can't, how they did this, yeah. And where it came from humans, or from with the help of somebody? All of the above. Really? Yes. So we can't do anything. Well, no, you can. You can. Терри задала вопрос, было ли влияние неземных цивилизаций на цивилизации прошлого, и как оно было связано кто построил пирамиды. На что Майкл сказал, что все вышеперечисленное. Просто был контакт с неземными цивилизациями, он продолжается и будет продолжаться. И это нечто, что-то новое. I'm telling it that it is nothing that is not new. It has been going on with our interaction with the extraterrestrial as well as extra-dimensional civilization from the very distant past up to the very recently. That's right. And I would say the key to understanding these things is to understand that the conscious self is different than the body it occupies now. Главное понять то, что мы не являемся телесной оболочкой, мы являемся индивидуальное воплощенное сознание в индивидуальной форме. Воплощенное сознание, мы не телесная оболочка, мы нечто совершенно иное, которое мы работаем через телесную оболочку, но не являемся ей, никогда являться не будем. Мы вечные существа. Не бессмертные, а вечные. Надо дифференцировать. So in that sense, as conscious, individual, personal beings, we're all extraterrestrials because we're not from the world of matter. This is not our real home. I absolutely agree, 100%. Так что Майкл говорит, что мы в принципе сами по себе не земляне, мы инопланетяне. Потому что это то, что мы здесь, этот физический мир не наш. Мы пришли откуда-то из других миров. Мы никак, то есть это временная иллюзия, это не наш дом. That's why I don't feel like home here. That's why. That's right. Absolutely. Диана говорит, что она не чувствует, что эта планета. Это мой дом. У меня вопрос к Майклу. Вот многие философы мира, и сейчас тоже многие известные люди, говорят о том, что мы живем в некой симуляции, в некой матрице, да, которые управляют, может быть, более развитые, но они участвуют в управлении этой матрицы. И с точки зрения вот ведической культуры, что можно добавить на этот счет? Michael, Konstantin asks you, according to some scientists and philosophers, they say that we live in a simulated world that is not really real. So he asks, what is the Vedic view of this kind of perception of reality? It's very similar. There is a real spiritual world that we belong, where we belong, but because at the present moment we're not
educated enough. We're not in the proper state of consciousness to be there. We have a simulated or artificial reality that we've been given, where we can act out our desires and ambitions. But if we decide, well, it's not really working out here, we'll get guidance how to re-enter the real world. Майкл говорит, что да, веды подтверждают эту идею, что мы, в принципе, здесь, это не наш дом, что мы из духовного мира пришли, или, как можно сказать, инопланетяне, что мы живем в мире симуляции, где мы могли проиграть наши желания и так далее. И нам нужно... Этот мир не является реальностью, а всего-навсего иллюзия или симуляция реальности. And there are, as far as universes go, there are millions of them. They're constantly being created and destroyed, and it goes on and on and on. You can't find the beginning or the end of it. Существуют миллионы вселенных, которые возникают и уходят. Michael, I know that in Vedas there is an example of universes like mustard seeds. There are so many as mustard seeds, small mustard seeds. Yes. Go ahead. And there have been civilizations that have come and gone again and again and again. И Майкл говорит, что были цивилизации, они приходили и уходили. И я сказал, что Веды приводят примеры вселенных, как эти самые семена горчицы маленькие, их невероятное множество. Ladies, do you have more questions? Irakli? Irakli. В Ведах написано что-нибудь о небесной медицине? Do you have any... Irakli asks about the heavenly medicine. There is a system of medicine called the Ayurveda. Есть система, которая называется Ayurveda. Я ее изучал, я знаю, что такое Ayurveda. And I think I've studied Ayurveda a little bit. I know that there is a special Ayurvedic massage and a special treatment based on the powers of the plants and the food we eat. Yes. So in our present age, the age of Kali, the power of the potency of the plants has decreased. So в эпоху Кали, которую мы проживаем, этот самый потенциал растений намного снижен. And the health of the population is gone down. И здоровье населения очень сильно опустилось. So these treatments may not today be as effective as they once were. И эти лечение не такое эффективное, как оно когда-то было. But even many Western medical people are trying to integrate Ayurveda into their own practice. Многие западные врачи пытаются интегрировать аюрведическое способ аюрведического лечения в их практику. So, but yes, in India today you can find Ayurvedic clinics that will offer treatments. В этом даже сегодня в Индии можно найти аюрведические клиники, да не только в Индии, в Америке они тоже есть.
But for these things to be really effective, you know, it's necessary to have a whole culture that is based on these principles. Но для этого нужно иметь культуру и знания, которые основаны на принципах аюрведы. You know, following the proper diet, following the proper activities. Правильные практики, правильную диету, чтобы это все работало. Yeah, you need a whole culture organized according to Vedic principles. Вся культура должна направлена на ведическую культуру. That would be the ideal situation. Это была бы идеальная ситуация. But even then, the Ayurveda would just keep the body fit for practicing self-realization. Но аюрведа настроена для того, чтобы человек занимался духовной самореализацией. Because для этого. Because the goal is to transfer the conscious self to the level of pure consciousness, which is beyond time, beyond birth, beyond death. Ну, в принципе, эта практика настроена на то, чтобы уйти в мир полного сознания. Но это похоже на обучение о вознесении. То есть переход в мир полного, наш дом, или переход в мир полного духовного сознания. So Ayurveda was to keep us healthy so we can practice meditation, yoga, transform our consciousness. Аюрведа существует для того, чтобы мы могли практиковать йогу, медитацию и перейти на другой уровень бытия. So it has to be seen in that context. На это надо смотреть с этой точки зрения. But many people still find some value in it, so it's a good thing. Многие находят много положительного в этом. У меня два вопроса. Вот индийская философия с точки зрения вед, потому что различные направления сейчас это очень популярно в России. Кундалини, гималайская йога, там всякие практики випассаны. То есть из его личного опыта мне интересно, как это некая высшая духовность или это стремление все-таки помогает человеку найти себя, да? So Konstantin asks that about the Vedic view of a human spiritual evolution. So some teachings say that a human being is a demigod, and a human being should transfer his consciousness and reach the samadhi, or the pure state of consciousness. And some say that yoga is only to relax the body and nothing else. So in your view, what is yoga and spiritual practices all about? Here we have to look at the teachers of yoga. Надо посмотреть на учителей, кто эту йогу преподает. I'm speaking about the original teachers. Первоисточники. Like most practitioners of yoga accept Patanjali as многие йоги сегодня участвуют, изучают учение Патаньяджали Yoga Sutras. And in the Yoga Sutras, if you study them very carefully, you'll see that asana, postures, physical postures, is only part of the system. И если изучать Патаньяджали Йога Сутры, там в основном идет упор на эти самые, на позы, они называются на санскрите асана.
asana. Yeah, beyond that is meditation, and meditation upon what? Upon Isha, the supreme controller. И там дальше идет медитация на Иша, великий контролер. Это тот, кто... Ishvara. Ishvara. Yes, that means master or controller. Магистр или контролер, который помогает или в медитации. And Patanya, the first part is also called Hatha Yoga. Hatha Yoga. Yes. Первая часть, та, что связана с асанами, называется Hatha Yoga. And the second part, which is meditation on Ishvara or Master, is? Well, his Patanjali's system involved yama and niyama, avoiding certain things and doing certain things as the preliminary to asana and pranayam, pratyahara, dhyana, dharana, samadhi. There's 8 steps. Система 8 шагов, которая называется яма-не-яма, то есть то, что можно делать, то, что нельзя. Упражнения, связанные с дыханием. И в конце концов их цель является самадхи. So, in Bhakti Yoga, which is the system that I practice, он практикует систему Bhakti-йога. We have similar steps, yama and niyama, avoiding certain things, doing positively certain things, but going as fast as we can towards the what Patanjali ends with. In Bhakti Yoga we start with, and he ends with the soul and the super soul meeting, and we go from there onward. We explore our relationship with the super soul, the supreme soul, Krishna. Значит, там, где учения Патаньяджали кончаются, учение Бхакти-йога начинается. Там начинается душа, дух, и как и супердуша, или параматма, или суперсоул. Параматма или супердух, то есть как мы общаемся с Всевышним, с Кришной. So it's not just for health and losing weight. Это не для здоровья, не для того, чтобы потерять вес. Не для похудения. Не для похудения. Well, unfortunately, in most of the Western countries, and including, and in Russia, they think yoga as postures, breathing, but not the latter part, unfortunately. Yeah. Yes, but even that's good because it's better than other things. Yeah, это лучше, чем другие. Yeah, at least they're trying to do something. Yes, it's not a bad thing. Yeah, I think. Yeah, but there's more to it. Есть больше, нечто большее. So it's not getting old. Yeah, everybody should do this, should learn this stuff. Yes. Yeah, I would say. Yeah, one should like study the principal Vedic texts like Bhagavad Gita, Bhagavat Purana, or Srimad Bhagavatam. Oh, and I have all of them, all of these books.
mantra meditation. I know also, nothing about it. Sri Brahma Sanhita Itihasas, Upanishads, the Upanishads, and meditation on 100 days. This is for meditation? Yes, japa. my meditation beads. It's a japa bead. Meditation beads. Yeah. Yeah, chant the mantra on each bead. There's 108. Yeah. 108. Oh, I have the same. 108. 100 japa beads. You chant the mantra that we chant it's called the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then to the next and the next. Mm-hmm. Each day I go around 16 times. 16 раз надо, по 108. But you can start out with one. Можно начать с одного раза, да, и повторять вот эти слова, да. Я делаю это утром, каждое утро повторяю эту мантру. Да? И у меня тоже 108. Because you're asking. And I have to remind you, Michael, that in a few minutes I absolutely have to go. Oh, okay. Look, Irakli, Konstantin, Diana, do you have any more questions? Because Michael has to leave. I need to tell you something. There's one situation we had when we were kids. It's about these Vimanas and these ships. We were kids and we had no computer, no internet. We knew nothing about Vedas, so we were totally the zero in this study. So we tried to write a story just for ourselves, just fooling around. Wanted to write a story. Of course, it was a fantastic story, because we always were interested in this kind of science stuff. Fiction. Yeah. Science fiction. In science fictions, yeah. So we were writing, and it was the moment when we needed to name our spaceship. So we had a friend of ours, of our family. Her name was Viana, and I loved this name. And I told to my sister, let's take this Viana name for it's basic, like how it sounds. I like how the how letters sound with each other, how they connect. Yeah, and we were thinking Viana. Let's call our ship Vimana. Vimana. Okay, I like it too. So we wrote Vimana. It was a small ship, and there was big ship. And then we needed to name the small ships, and we named that Vaitmana. Yeah, just because it sounds familiar with Vimana, and we just made it up. Yeah, just made it up. It's just imaginary. It was in our heads, only in our heads. It's a story. Then a year later, when we had an internet already, years later, when we had a computer and we were interested in this stuff, we just looked through the internet in YouTube, and it came out. Occasionally came out like we were right. Yeah, we were right. When we heard these names, Vimana and Vaitmana, we were just crazy. I was shocked. I don't know how to explain to you. It doesn't happen like that. Somebody made up the name. It came from out there, from the levels of pure consciousness. It was just like that. It was very weird. Little question. Just one word from you. You know the Ica stones from Peru, where people are with dinosaurs. Yes, and make operations on a brain with wooden sticks and some things. What is this? The dinosaurs lived 65 million years ago, and people, the humanity didn't existed.
time. Well, they say that. That will take us into another subject. You'd have to look at my book, Forbidden Archaeology, which I think has been translated. Human devolution as well. Because definitely, according to the Vedic, yes, according to the Vedic culture, humans have been present on Earth since the beginning for millions and millions of years. Billions of years. Yes. All right. We'll have to let Michael go. Michael, thank you very much indeed for participating in. Большое спасибо, скажи от меня тоже. И попроси его, чтобы, если будет возможность, одну передачу сделать о индийских богах и какие у них супер возможности были. Irakli, Konstantin, myself, Terry and Diana, thank you thank you very much indeed for participating. And Irakli asks if you could be so kind and making another a program with us concerning the Indian demigods and gods. Sure. Would you be interested in that? Yeah. It would be lovely. Well, we'll arrange something for that. I know that you have to go. Thank you very much indeed, Michael. Stay well, and I'll be in touch with you. Okay, spasiba vam bolshoi. Not at all. Thank you very much. It was a pleasure. Take care. Take care.